mati para lo bonito y así no Diugo dame Diata si nano ile ti stayo Coming to you live from Marianas. It's the Marianas Agupa Show with Greg Magnolia. Half a day buenas dyan saludo para todo si Mani Kungog binigi programan Marianas Agupa at Sabado talos de panelos ginin I oran alas 9 gigan este oran alas 11 undang kululu na kulo para todo samzo ni Mani Kungog binigi 100.3 FAMA ritutumbudo kwestigi unsen meet na kapasidad elektrisidad ayri Zaumabid ka na, Papa Tinian, Luta, dyan para ato siya mani Luta Gwenog Island, Guam, Imanggay gigit sa Honolulu, California, Oregon, Washington, Alabama, Idaho, Arizona, Texas, Imanggay gigit sa East Coast, Loque, gigit sa North Carolina, dyan Imanggay gigit sa Florida. Special na kulo para tulodo samzo dan para ato siya na matawta gi interit mundo in felicita tulodo samzo dang kulo na felicitasyon half a day para tulodo samzo pag na dia Marzo 11 dia 11 2024 después de makanyagon Hesus Kristo at isinya man maleflight na mensahe na ihit si Monsignor Antonelli naginin guiza jan giza sana sa huludo si Hesus Kristo gili na lata jenigi na direksyon na hinano binigi programan Marianas Agupa pinili na malak sa tanoy dong kululu na agradecimiento isigente siya na humuhugwe I programan Marianas Agupa por lo menos más que 15 años y anonymous donor daw kululo na saludo si Jules Mose po todo y Diabetes Prevention Foundation Loque y Taber Foundation si dylantaber.com yung todo do 60 siya i humuhugwi daw kulo na mensahe para i todo do si Manana Happy Mother's Day ginin I humuhubi programata Loque isinya malifay na I time check para pagod sa Sabado makatumageno ginin ni Bravo Pharmacy and Wellness Center sa malak dito lang no system. All right. Pharmacy dan Central Maulik ini pronto dan listo na servisyo amot para hinimlo. Agang waktu di 233 amot 233-2668. Email is on prescription di bravomax@gmail.com. Mababagin lunes esta fitness. Ginin ni oran alas 9 giga. Esta oran alas 6 di point. Sabado. Ginin ni oran alas 9 giga. Esta oran All right. Bravo Pharmacy and Wellness Center malak sa tafansigi mo nagvini. Lokwi Garapan Public Farmers Market mga man malifa. Naginin
Puitsan lansiruta sa masyama ono destinasyon, ginin ipromodudusi ng kano, daw kulo na agradecimiento, iulo na iwas unraw na tsotso iparang produsi ng kano mo, specialmente gwinigi mampus mesklaw kinalamping tano, bula siya no akatsa gihilo nasyon siya the gininaw na importante na para ta-produce ng kanuta mga man malifan ng bisita si Leroy, si Paula wato gigarapan public farmers market data juda todos ado siya man mafafata naman mangi ng kano wa siya man magulik iwato bisita wato igarapan public farmers market lokwi di siya man malifay na aturidad pugwa saipan pugwa Yap, pugwa Ponape, pugwa Guam, manmangi siya na pugwa kumusiya Turidad, CNS Store, Middle Road bisita wato CNS Store, Middle Road, wasya man mafafata siya gwilope, Starbucks Coffee, wasya gwihan, diferentes klasin loco and Micronesian na gwihan, waha mangrove crab, bisita guato sino agang guato like sinya lokwe unse ko malatsay pati malatsay lo bisita guato sa manmangi siya gwi man mapapata agang 670-484-1267 or 670-287-1267. Alright, waha gwi siya lokwe nejim linginya kava amod kasi magang ipupulo na miti, bisita guato din sagi. O sino agang guato, CNS Store, Middle Road. Otro lokwe, daw na talay, daw kuluno na agradecimiento lokwe, Ace Air Conditioning. Kung man malifa, ang guap probleman karitamo, air conditioning. Bisita Ace Air Conditioning, kita tin Spice Store with the Tarosu building, garapan. Check si Aimee. Then na maligra ito medyo air conditioning ikarita mo. Alright? Lokwi, zangin bumi ay papaluta, mga malifa na yun saga, gi Coro Garden Rota Hotel. Check si Kindo Sinosirit, kay gihagi kantong Tosi. Mga man malifan no? Mala, data fancy mo nagwini. Alright, sa bula siya asunto lokwi, na parata lang no sujong gwini. Pinili na mala data sa gwini lokwi iklema para pa ako na sabalo na kinakatsu iklema na Joten Markets and Department Stores. Okay? Local shop Joten. Nabala data lang no si Klema para pago na sabalo. Kaneros. Today's weather is brought to you by the Joten Market and Department Store. Shop local, shop Joten. Iklema pago na hagi. Inapatuto si Hanzo gini Midtown Joten dan Department Embassy. Shop local, shop Joten. Right, shop local, shop Joten, mga malifaninaw. Alright, 84 i-gradua pago na sabalo kaneros. Itsan sa parang utsan kana ibulat san sanya 10% ha pusinya ha no ha mas mandang mas manfudgunhit. Kasi nigelo para pago na sabalo humidity 72%, imanglo gininhaza logo gi 18 millas ki ora. Talo pago na sabalo 84 para ikalentura may sinya mas pagitaluan ni gi ora na alas 12. Mapatubang ni Joten Market sa Department Store Shop Local Shop Joten kung man malifan ni no. Mala, data fansigi mo na yun sa hunggan.
Importante i-asunto siya ni panata zote pago na Sabado. Sa pinili na, special isti na Happy Mother's Day. Kulo para todo dos imanana. Nama siya mono binigis lang sa ipan, tinian duta, manggay mundo, Happy Mother's Day para todo dos samzo. Ito mga ginawa ni programan Marianas Agupa para todo dos samzo. Pues dangin guaha kulo para tanahuzong para haji siya na nona no pegang huzong benaw gi chat tugi papa data lang nusa gi kada guano tempo nusa binigi programatan kisa dita fan adingo pago na Sabado pues mga maleta data fan sige mo nagbini data na loki daw kulo na happy birthday kulo si kunyawan Betran Torres. Happy birthday, Klo. Para lokwi si Parin Norman Pama. Happy birthday, Kulo. Parin Norman Pama. Si Christine Inos, lokwi. Happy birthday, Kulo, para si Christine Inos. Si Mr. Jack Munya, lokwi. Naginomik ko. Happy birthday, Kulo. Si Peter Tuwai, lokwi. Alright, happy birthday, Kulo Peter. Para si Denise Inos Lokwi, happy birthday, Kulo Denise. Si Brother Ray de la Cruz, bueno, Papa, Tinian, Guelo Tasi. Happy birthday, Kulo. Para si Ray de la Cruz. Si Tomas Manglonya Lokwi, the second, happy birthday, Kulo. Alright, si Mr. Jack Guerrero Lokwi. Inumi kungo, Chiluta, Jack Guerrero, happy birthday, Kulo. Si Pamela Sablon, happy birthday, Kulo para Hogo, Pam. Alright. Zan, si Yaman Malifite at Cindy Regis Loy. Happy birthday, Kulo, Cindy. Si Joe Kiyoshi, Lokwe, laling niya gini na belated. Alright. Malifat ita lang no sujung si Brother Joe pinapapatinian lao sinindugo mala data na open hujung. Happy birthday Kulo Brother Joe pinapapatinian. Alright. No nagatali fan ko wag binin lokwi Kulo gi. Alright. Special na Kulo para si Brother Richard Lizama. Alright, uno na i-membro director gi Farmers Association. Stay safe, Brother Richard, former congressman. Alright, the mala nata fansigi mo nagwini. Alright, malata sige. Okay, pa ako na Sabado kanilos para tafan adingan gi oras alas 10 dyan i-komite para sti public service recognition week sti na celebration o sino recognition month. Saluda ato siya na naleron i-gobernamento civil service. Kasi man adingan ni dan si Mr. Joseph Pangilinan, Primon Joe Pangilinan. Dyan si Marie Munya. Kumusiya gumihiluluesti na komite. Lagi oran alas 10, no? Para tapanadingan. Tanay lo kwe dongkulo na saludo. Para tatungo, haji siya man maganzi. Na naleron gubernamento. Ikagaramas wini. Sapit man adingan ni oran alas 10 pago na Sabado. Alright? Pues mala tatapan siga muna gwini. Okay, mala istira asunto para pago na Sabado kasi asunto man kakadiding mawagi ginin pison ramas gobernamento finili na ginin eksekutibo iramas eksekutibo sa unesti gumaygi papa iramas eksekutibo CUC masya autonomous lo gagaya gi papa
executive branch, semi-autonomous. Sa man mapupunta, lopes siya ginin executive branch, membro board, na hunggan humuzong na guwaha ma-ofresi sotso para ugi Luis executive director sa humuzong na DCS si Mr. Tyson na para withdraw inon niya kung makonsidera na para visa ugi hilui quit pun Commonwealth Utility Corporation. No i-tratus na man mafidmas buwa siya siguro man afatsa mo na minalago dyan hafa siya na kontrata gimanggay gigilog na tratus inigi Canada na eksplikasyon na humuzong sa sinyaha no tumaza executive director sa withdraw na niya. Kau guaha otro para maganji para na posisyon siguro zo na siyempre man meeting managwa hunta na sige talo man maadzik adso segundo sino itetse na man na eskalera siya na man atan adi siya manahalom o sino siya man maakon advertise talo huzon. No, guasya gini manahalom informasyon na kau mamaput itimaput nigi ina umeno na humalom gini. Ofeno kumikiling niya. Kau anay sige mo na diskuti tratus kau isiusi hana mamaput itimaput put para munga na parofan manguni taw-taw gi para edzo na tsotso iza hululo. Kasi nigi siya manggay balino siya na sininti dyan informasyon imanahalom. Kauwahay na siya na motibo gi quit pun isiusi. Inigi sa tisinya na discount sa inigi manhahalom gini. Inigi mafatueno ginin esti na informasyon imanhalom para pa na sablo iotro ginin quit pun legislatura. Malum na hafa masusesidi gi exuideni. No kau managa put membro siya. Kau managa put gaput ulo. Ini ginaw siya iman hahalong gini. Sigun ginin i-rinaster ni programan Marianas Agupa na taza managa put guaha siya ti man matutsugi itsetsu za ginin inaw na siguro na siya nyayhun iuno na izota Senator Corina Silina Babota in direksyon President Edith Leon Guerrero na no hanasiya genzo na pwesto para hilui JGO na komite sa matanso si Senator Carl Neighbors. Alright? Ini no imasusesidi ramas legislatura tigef klaro trabia no guasya binyo papaisin o informasyon pun akasya otro man masusesidi gi pisong kongreso ito siya na asunto programan boost program muzong bini na guahag bini humalom na kalan mantinani siya membro siya di asunto laki na regulat na asunto dahil siya investigasyon trabia tisigi mo na man maagang ato siya man ma schedule para fan ma hearing
mono na manggaygi na siya. Guaha siya man ma-referya guato giramas hinirat na bugaw. No tada trabia umuhuzong mas informasyon ginin enaw siya na rekomendasyon iman ma Fatinas referral guato como ma-kontradisi upina. Guado siya na no kausa esta uno umanano esta guato za gumay gikotti gipresente uno na gumihiluluy programan mabusi si Mr. Villanueva za gini na si Manan Tilacio mamaysin permission gikotti kausinya gwi humano para Amerika sa agwa oportunidad lupi aliligaw za ginin enaw na siya no za gingwaha kwentanya apa si siya ginin enaw na business development siya ha posi za gin matut siya gweno us mamamisin permission kau siya na hono sino turisa para hono para biyahe watu gi sa Amerika. Senigi eno iuno eno na gumayges tagi kotti guaha siya man respetria siya na ito siya iman responsable gweno na programa. Tribia ti mafattu gweno siya gi paro ma-referya guatu gi ofisinan Attorney General ginirat na abogado. Nigi iotro lokwe gwinigi ramas judicial branch umuzong na esta munhazan ma-inauguration si nuevo na juez Lilian Tenorio ma-inaugurate afenaw na palabra manasisibig vijay na ilinya investitute no witha ma-inauguration na sinahi mana minilaza mana inay bendisyon sa mana oficialmente ditsu na visa inoy visa mas noy na voice para gaygi binigi superior court sa mana ditsu esta mapauk como juez ini ginaw na palabra yata usay no matutsi niya gi mapauk o sinigi la congratulations para si Lilian Tenorio. Wini na si Mona Lokwe, gwa siya humalong informasyon sa simpya masta na stiray no. Man magtuy benogi Island Guaham. Lao, zawa na bilang usudong este na gi Island Guaham esta ito napunta yung mga gang Retidian point. An para un BI parang pambisita guato gi Island Guam za ginin lulutahaw o sino ginin sa iipanhaw gibatku o boti un fafana diretso guato esta Retidian point staba ito na lugar halong tano za bonito na lugar pago mabuddosa ito na lugar za ano ka todo halong halong tano no pusinigi no za no esta mangaygi siya gwin na kulebla man naigwesta man bababa za man mamimidi todos ato siya na lugar imanggaygi Retidian point wa siya manggugunggong maniluta gwin no Island Guam pud eno siya na lugar hagas sengsong Samoro gwin no sinigi siya na disetso ti maafaksa trabia iminalago imilitat zan solidanon taw maniluta gi Island Guam pud eno makatanya no na lugar como hagas tano natibo ancestral land tilacio ato siya man mausa na humuzong na pogo no bijay na mana fansisibig militar represente pogo. Hindi na si Mona Lokwe esta
But kung ayri na mafatu ginin Hanida Guam flight, imas no está tututulwi mogi matto za umaanok na kana 30 milyon gisakan para upuksidi Island Guam. Ini na medidan ekonomiya iparo matsuda Island Guam imas tapapa ginin na flight Haneda Guam flight United Airline matugi 30 milyon pesos ima katkukula na benepisyo para sa lapon Island Guam. Kau para magi saipan sinya lo mas mazuria para matsuda na milyon na turis imanggay ginin Hapon para Island Guam. No inigi tasasangan siya na futsa ito siya na batkun ayri disigla para ufangadga pasayro magi gininhizong turis para halom di Island Guam. Pwede no umababalo ko na oportunidad para magi saipan sa gipresente puro siya na airline sumesit bihit puro siya budget airline ta-mention na hanogi alatsa puro siya na airline ito siya para turis soba siya na turis iman mafatu po pansuha po ma-experience tema wini sa gwa siya na lugar man manininga za inigi naman mafatu siya 2-3 dias sa tibula leno na kodzokay makakadga mogi za pud na rason na pwede tadi siya na umaistira lokwi mogi ginin Hapon mogi siya na flight na ito siya na batkulayri igwa mas manggay kudo siya na batkulayri manggay futsa siya zan azo siya especialmente na pasahero manbula betsan niya gisan mena zan betsan santati kasi inigi na asunto. Otro bini na importante para ta-diskuti pud igwa siya manlalaylay siya na asunto gipisong kongreso dyan ihalong komunidad o di bahu ekonomiyata. Usgwag wini siya na asunto itinisisaryo gimagay bulan sa lapi no para umaimbetting wini. Uno para mafatina sa policy pamatulay ka dididi matwik dididi policy za masaya umadeklara no lugar giza Marianas no economic depressed zones. Upan madisigna siya no na lugar itibula aktibidad ekonomiya. Za uno faniegus mawalagang na syuda kakman siya matulay ka ma-read zone. Na lugar Lalangita Road ginin Kangman High School para papa Tang Beach do matut si Zuzan Marine Beach read zone into commercial mixed commercial ginin na read zone siya mas kinimang kinimbida tauto papa na siya manhatsa siya business along Lalangita Road na siya imbiti sa lapi niya itaw man makto sa maega ato siya o sino ma-develop into magang boardwalk ginin Tang Beach dyan Marine Beach o atot si na lugar na siya gumawa siya kumitsantin no restaurants clubs bars restaurants gumawa siya hinatsa siyempre propiedad value ni lugar bula siyempre tauto man hano sa manat kilagi wato bed and breakfast and tafko siya na marine sports man kinimbida sa nina guaha aktibidad gi wato na lugar isa kakman otro na benefit
ninagwaha lokwi interes ginin pumalo siya na sengso zaman hanaw zaman mabisisita wato zaman man beach man manyotsugi kanton tasis yan restaurant sa ma-rezone into commercial, mixed commercial. Kung sinigeno, tibula leno na salapi ha nisisita iparo ma-rezone no? Lalangita ginin Kakman High School papa esta umatut si ginin Tang Beach, esta Marine Beach. Zagwagwi ni video by lang no suzong at isa dito nalom si Gwela gateti za imli hafa isti na zangin ma-spur, ma-rezone isti has spur economic development sa Kakman. Zan lokwi, otro siya na lugar, izatinian o sinusaipan. Umadeklara siya, zan minor siya na policy change na isinya ha na guwaha kinalamting ekonomiya. Tapos, sabi lang no, si Stephen Lee isti hafata sa sangan. Alright. Talang no, si Stephen Lee isti. Sana at suday mamukli sa sihanakik tumadidisi ligay na natrinisти asay na ako di manamasi panuwi malang na tawahalan asay na hamaasi sa ito lumalala winalatanong binadesi hamirerese monagitiempo ay tumagay noy nabiyayahinik matanen kanaw asay na Azuga ipamagon mo Ligay na pinabisi Ligay na sinisiti Hafakit na sinya tatsuwi Ato para masusiti Kada dia Kada ora Kada minuto Ipamagyun sinahiyan mga hati Sa tazamikan nugi hilop lahat ko Ay sumekay Noy nabiyaya Hilituloy papagit pasuhu Asay na Azuga ipamagot mo Panay na sinisiti Bigay mga kati Sangin na panay na pinatisi Bigay man mamadidisi Logo Sangin tu papa Tulang at sumonan utan Isenat Sangin Manila Tanat isinya tunay manatan Ilit nala Mampus mata Ikarera mo nagitempu Imang lugan kin magwa
Palawan gihikantong tasay fresh kun man lumang gwagway fe Kinilago Terus video menaw na i-text na tibula lenaw na gasto para ma-rezone Lalangita Road may para in spur economic development menaw ginakatman beneficio siya siya nagawa siya naging ma-mix commercial siya gumawa siya tenda, restaurant, shops, no beach clubs, tawag siya gano'n na marine sports, yun ni Catman, Marine Beach, wato sa Tang Beach, sa boardwalk, ni gano'n na dinisya, siya ni nagawa aktibidad gano'n ni Catman, alright? So sige, no? Malak, zatapan sige mo na gani. Zata na halo ni si Duta si Buela aga Titi sister ready gani buenas Buela aga Titi kung sige mo na. Hey Glenn, buenas para pagod na na Sabalo bonito sa unafan ekaham didi videos on nafan paseo hami gweno gi Island Saipan za bonito makait na lugar. Buenas todos, hamzo ne mane eko gwini gi Marianas Agupa conversación finut samoro gini ni sangkatan na isla siya Saipan tinian luta jan kontoro hamzo gweno gi Estados Unidos principalmente gini ni kadbo na islang Guahan. Hamane toro samzo isigenti siya namin sahi gini ni ketoto keton min sahi finenena Guahan nuevo na serbisyo para hinemlo mafananaan Teladoc. Este na programa i gobernamentong Guahan na protection insurance para empleyado, retirado, dyan i familia niya ni umilihi para ufan ma-insure la sempre siya ha mismo para uapasi i presyon i insurance. Este i Teladoc hanagwagwaha pronto na serbisyon mediko para ajo siya na tauto itiman seryoso kondisyon hinemlo niya za sinya ha man adingan jan mediko ginin igimania put para umatungo afa mas mapadedisi manai amo jan sinya manai prescription sin ufalag i espital za fanapasi gwagwan no pudi serbisyo Kulolonya zanggen esta gef paingi o sino mahucho mi klinik gi durantin Sabalo janda minggu gi utimun i simana. Iteladoc sinya un telepon 24 horas 7 dias gi simana zanggen un necesita cadik na serbisyo mediko. Uno na manatakilo ni administrasyon Leon Guerrero Tenorio i para uma adelanta mas i serbisyo gini gi bandan hinemlo itaw-taw gwini gizagwahan. Dangklo signifikasyonya esti Teladoc sa sinya nina fansafo mas itaw-taw ni gwagwan i hospital zan i emergency na serbisyo. Para sinya, pago sinya maakudi ipinadisimu masya amon kwatu zan kwat-kwet ora gidiha. Angin interesado no este virtual visit program sinya on agang watu Kawus insurance Kawus customer service team gi telefon 671 477 9809 Departamento Hinemlo Publico Zan Social ma-identifica 2 nuevo na TB ni maput pinino i bakterya ni maaamti na amod ginin i ispitat. I ispitat hana siguro na i 2 taw-taw matatitizi i odden ginin i mediko na uketo suli i amod za o quarentena siya kosaki ti ufan manat mi otro taw-taw di halo ni komunidad.
ikumakat ga STI-TV masoda na taw-taw ni matumagi ginin iza Amerika tati gi 2021 nasakan. I 2021 nasakan gumaha inaan megi halumi komunidad iza Amerika. Sin embargo, sangka gi itsenot TV gi gofis i 2 taw-taw za pumaseho itsenot magiguahan. Para untungo na tinatmihaw no STI na TV, sempre on sesenti kalentura, mumutahaga, masisinik, lololo, jan chat hinago. Insigidas falagi ispitat, jan unmachek. Lokwe, maulika na tabira hitati umusa ibosas faso para proteksyon ta jangin manhalumir gihalum taw-taw siha. Por este na asunto e public health, konduruk ta investigasyon siha para na siguro e proteksyon i komunidad. Anunsyo ginin i departamentun i Youth Affairs. Manafan manunungo todo estudyante ginin i eskwela'n takilo na i Governor's Summer Youth Employment Program esta maaregla para makondukta gwini na bakasyon gini ni Hulyo dia 17 esta i Hulyo 26. Jangin interesado na estudyante para fanungo mas jam praktiko na eksperyensya pues nahalum aplikasyon mo sinya gi online gi dya.guam.gov. O sino, guatu gi Department of Youth Affairs Office gi opisina ni Direktor jan i Youth Resource Center gi sigentisihan na lugar. I DYA Director's Office kay gigiza Mangilaw. Telefon 671 735-5010. Ilago Youth Resource Center giza dededo 671-635-4393. Ikatan Youth Center Resource Center giza Mangilaw 671-477-9557. Jan ultimo i Hadza Youth Resource Center giza Hagat 671-565-5031. Todo aplikasyon debi umasan meeting gida mengguha maju 19 gini ni oran alas 10 egan tai oran alas 4 gi taloani guatu gitizan high school gymnasium. Todo estudiante misinya manaplika ginin i edad 15 hasta 17 residenting guahan dan sinya machocho 30 oras gisemana para 6 semana na tiempo. Debilokwi una jan aplikasyon mo kopyan ID card o sino ipasapote mo i-ID card o sino pasapotin itaw-taw ni pumupulang haw fuera di isay namo, dyan kopyan i-zomo Social Security Card. Para mas informasyon, agang watu si Ashley, si Stephanie, o sino si Stacy, gi telefon sa 71-735-5010 o sino 5028 o sino 5038. Pripaparagui islang guahan para organisa jan majidoma i mina 26 na inada niya i Island Micronesia siya. Itopikon estinay nada niya writing our history jan determining our future. Masinyala para umakondukta gi Hunyo 3-5 Guatu di Hyatt Regency, Guam. Este Micronesian Islands Forum, puro grupo nasyon, islas dan teritoryo siya na lugar gwinigiza Pasifiko, man aadingan pud bandan gubernamento, kultura, ekonomiya, dan seguridad
para minaulik tao tanu siya. Para un fansauno gwini na idananya puro gobyerno, presidente, jan representantin isla siya ginini FSM, Republic of the Marshall Islands, Republic of Palau, Territory of Guam, Nauru, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, States of Yap, Chuuk, Pohnpei, jan Cruzray. Si Magahaga as Luliang Guerrero, hakumbibida masaya haji interesado por estina dinanya para ufanekungo o sino fanay mas ideal para minaulikta todos wini na patinlugad gi halumi klobos para un registro how bisita guatu i https://guamgreengrove.org/mif-register/dot. Si Jus maasi po di tempon medyo manekungo gwini gi programan Marianas Agupa Finot Zamoro gi uniko na estasyon radio 100.3. Por último, espesyal na birthday kulo este Guiningguaho para un espesyal na Palawan gana hulo giza sa ipan si Senyora Lydia Manibusan Manglonya asagwa Senate po. Viva cumpleaños didang para hago. Pareho ha, viva lokwi haanin manana. Pareho ha, iman lalala dyan principalmente para ajo siya esta hadinguhit gwini na tano. Viva todos manana. Dyan, adios todos. Alright, si Jus Mosi. Wala ang datete, binito mo kayo i-report sa Susteniawa. Sa Kitsago, umalo may bisitata para pa ako na Sabalo. Lalo si Mr. Joseph Pangilinan at si Marie Munya. Para ta-diskuti, siya sunto na siya mapaok recognition como maulik chetsunin niya sidbisyon publiko giora na alas 10, okay? Kusa siyempre kaman maugis chiluta si Joe dan si Marie. Sustenya wa gana wala gatiti zamala data fansigi mo nagwini. Alright. Wag ni para tanahuzong informasyon gini in Washington. Ini na no humuzong no manda si President Biden. Nililing niya holet. Na para na say para manaoy watu at mas gera giza Israel sa tiumiko si Prime Minister Netanyahu. Desta masangoni si Prime Minister Netanyahu na ti para manaoy at mas gera esta sa para uataka watu Rafah. Jalami guys ta informasyon manahalom na tanto famaguon man mamatay. No za ti paraw saunaw, ti paraw na mansa nanya si President Biden. Na ato siya na mas gera ipara umanoy watu gid sa Israeli. Lo habiragi si Netanyahu jeling niya masaya taza at mas gera para umanoy ginin Estados Unidos. Para makontinua ha sa edgi na manggaygi terrorist sa Rafah za masya taza at mas gera para fanmumon akagwas matutsin na gweno ipara fanmumon so fan apuno akagwas kasi ni si Netanyahu hapit sisigi na masya ti panawaygwi at mas gera ginin Amerika para fan akagwas za nigi na klasin o fangiran taygwena ipapakis niya. O sa inigi masusesidigi sa Mito East, okay? Washington and Israeli. I-otro gini na humalom, wag gini humalom loko informasyon gini ni opisina delegate kilili nalilig niya Guiza dyan si Congressman Grizalva gini na Arizona
mamaysin ni dos no azudo guatu gi government accountability office opisina ni eksekutibo sa Amerika nilalig niya kausinya por favor upan mafaisin ato siya i manoy responsibilidad para upan matsuli siya informasyon na umaatan isti siya i insular area i territory of the United States insular area. So, fan ma-check fan, so fan ma-update isti siya na informasyon. Presenti population, economic population, labor force, dan isti siya na informasyon bandan alikultura sa guwasya ti manahafak sa. Mampus adman siya na informasyon ti current. Pus inigi, pinasisin niya kung siya man current na. No, usinigi finaisin niya zanigi na humutsong direksyon gini ni Government Accountability Office na para sugwi na siya na finaisin na para hutsong siya informasyon o na timely manner. Sa guanabay na matsugwi sti statistic, tagyo niya sti statistic, loke. Iyan matsugwi tinataka tempo para maanalisa. Basta kimunazan maanalisa, itsigi na no siya ma-publish ito. O sa no iniginaw na finaisin sa gininaw siyempre na matutuhon este para ma-update statistics. Alright? O sa si Zeus Mose, pwede na informasyon na mapatunaw magiging opisina delegate kilili. Alright? O sa data fansigi mo nagwini. Sa hunggan siya bula asunto para ta diskuti stano stige na may kat alo ni si Lutas si Mr. Joe Pangilinan and si Marino niya buenas za tafan adinga okay uli ka tulo patawag nga gano'n na dos no za tat kung sige mo na sti programata take a short break za na huzong sti time check, may makatumagay gini ni Bravo Pharmacy and Wellness Center. Gumalita pa rin review ang miso panyedos. Garapan kanman o sinuinway bunaramas kita dandan. Bravo Pharmacy and Wellness Center. Prescription Alright, mala data fansigi mo na gini sa talang noslokoy klema ni mapatumagin o gini ni Joten Markets. is brought to you by Joten Markets and Department Store. Shop local, shop Joten. I-klema bago na hagi, pinapatutusihan sa gini ni Medical Joten dan i-Department Tendency. Shop local, shop Joten. Alright, pues iklema na makatugin na sa Joten Markets and Department Stores. 84 i-gradua pero gaygi pa ako na hani. Usungan mga man gaygi ipapa isennak sa siyempre siya hadang suhaw. Matutsina daw gi 72%. Imanglo ginhadza logo lutsan gi 18 miles ki ora. Makatumagin ako gini ni Joten Markets and Department Store Shop. Local Shop Joten. Alright?
Bala, za tafanita tafansigi mo na binid za pinini na ta no idong kulo na saludes ti dos na no nagumi hilulu este i komite za siya o explica siya apa no man masusesidi hati siya man manoi no recognition gini ni ramas gobernamento za hafesti i Public Service Recognition Week. Hapa esti kumikilingan zo ma-explica esti dos. Hapa taymano para un tsuli esti na miladza. Zangin miladza esti man mananay o sino hapa na presyo. Hapa itaw-taw para utsugwi kumo kung nalirun gobernamento na para utsuli esti kada sakan esti fanan mananay. Bala, datafan sige muna. Buenas, Mr. Joe Pimunjo Pangilinan San Marie. Buenas, para takan Tino Samoro Pago. Hello, you have in English, Marie. All right, I'm pretty sure our listening audience will understand. So take it away, Joe. Glenn, thank you. Thank you, Jesus Mosi, for the convida kami ito si Marianas Agupa Show, radio station. Hanggang no bula masasedi di un semana mapos niya di presente. Even now di presente wagwa siya no aktibidad man masasedi man ma-implementa po desti maagan public service recognition, no? Okay, malignya bitutugin na tumaymano na Introduce ini na hamzo na dos. Okay. So magtugon na ito. Mano na kaya hamzo apa na tsutsu. Okay, buho si Joseph Manglonia Pangulina. Medyo na limu primundio. Natututsuzo ni Office of Personal Management. The Civil Service Commission. We acting director for the Office of Personal Management. Katongo si Marie, uno na tao si Marie, employee development staffing, and in fact, wagwa talaga chiefs acting as the director of personnel. So, wapunta si Marie para visa pero este na programa i Public Service Recognition Week Committee sa usentina na siya sumogi sa itsetso. Polo da bisedi sa Marie so unay didi mensahe as again, you know, siya tigas ka pa din si Marie di komento sa moro na pero sa buho. Pero si Glenn do no Marie, go ahead and you can speak back up to English tomorrow. Yes. Jesus Master Joe and Glenn, para kumbirahan kami ako na momento. Malagod sa kapisangan na isi na programa no goes importante, no, sa magtigilin ko sa mamilok ko na pinagkanisa kaya ako na momento tigipag si Joe sa sana na apunta jo no nababi maneya esti na programa pa ako nasakan no kita tungo next year but esti nasakan no gi timatobis tigi last year sa no for whatever reason no but esti na year izumami no executive committee officers malago na babin na mas no special sa titatungo ko po matsawit talo next year, no, depende di budget na and so forth. Pues no, magay na 26, todo 26, 80 na representative, ginin different class na agencies and departments, mamamtud sa ma-support esti, you know, that I would like to say thank you to all the managers and the directors and you know the secretaries and most especially the governor, you know, the Governor Arnold Palacios and the Lieutenant Governor David Apatang. Some guy they really came out zama support na
the programa. And it shows from when they went out to visit the different departments. And they also spoke to them, from their heart. They weren't speaking from a prepared speech or anything. It came out from their heart. Okay. So I can go into start. Yes, sure. Yeah. We started STE program. Joe can explain more how this program came to be, because actually Timatutuhun binigit sa Marianas. Alas ako bitutuan, Yeah. and then Marie can ilaba mas po the State Public Service Recognition Week on a local level, no? Pues, Mr. Manglone, kalau tatatizi i programa ni Alpha sa sendig is a Estados Unidos, no? Katutungi i 1985. Okay. When the Public Service Recognition Week is America ni matutuni. No, pumunod na programa ani manamatina si Estados Unidos i senador na banda ni managla ma-organize Senate Resolution, Senate Joint Resolution 242. There's a Senate resolution no mastablece ki May of 1988. No, agasa matutsagis the Public Service Recognition Week is Estados Unidos in 1985. No, pumunod in 1988 ani using the Senate Joint Resolution in the U.S. Congress kalan masod so napurisa si President Reagan proclama May 2nd to the 8th as Public Service Recognition Week. Okay. Now, the Commonwealth tatutun na programa gi asutak tin gi 19 gi tempon late Larry Guerrero, Governor Larry Guerrero. Ni matutun na programa. I believe maybe 1992. No, sa Larry I think kung pumunod ng 1990s to 1994. So, sige na matutun sa kalang wasu si Matt Chargla, giza muher na event, na committee. Okay. Specialist wana, so taribega no the personal, and si Lake Jess Mofnas was the personal officer, and we were still under the personal office. And then that's how it came about, and we've been, best kusigi kada sokan wana biya ni ti makusigi depende situation ni government and decision ni administration no pinadmas ni managagwas public service kada sokan. So manggagit pa og 2024 last year tawza is ginigi 2024 i chairman of vice ni governor ko malago na Umangwanis the Public Service Recognition Week pagmasakan talaga malala to so it's again na Sige pa mo na sige muna, no? it's again pa na ikonsigi kasi ang tungag len na kalan sa ki government pa ko da sa waktin no importante i recognition the public employees, no? Empleado público, no niya public service, no? Empleado público. So pasara na ayami ko betno din na content din so kung sige mo na isa na ko kasi tabi pa napunta uno na official na government employee na sinya kung sige mo na i komite sa zona punta si Mary. So from this on ang binasa si Mary Paulo ni Alright, Marino, at isa yun kung sige mo na no está todo do man ma-identifika haji manoy na siya na recognition di kada department? No, ma-recognize siya i divisions at i department, Okay. Employee of the Year. Está matumoy, no? Okay. Alright. It's a autonomous agency anunsya haji i department to. So they're autonomous agency. They don't fall under OPM, so they want to wait until Labor Day. Alright. Yeah. Okay. The Labor Day, no, that's where it culminates.
And it's again na pumaproklama How do you know? overall. Alright. Okay. Logi presente pa ako no guaha information na inyo share gi the listening audience. How siya man matanso para na recognition No, pabugi momento ti no. Yeah, there's nominee sa trivia. Nominee sa pago Okay. para overall za no pago to put together to form the incentive committee, and that incentive committee is chaired by CJO. All right. The governor appoints 2 individuals Trivia tita tungo haji for the trivia. overall. Right. Overall, no, it's by name, by division. The nominees for the division, yes. You can disclose that today. No, not today because I don't have the listing with me. Okay. Yeah. All right. Yeah. No. Okay, pues let me shift the question. No, how does a person be identified or as being a nominee? What are the rubrics behind it? How does the department make selection? First of all, what is their there is a rating. performance? Yeah, there is a rating period, Okay. and we gave that rating period of between April 1st of last year to March 31st of this year. With every employee receives a performance evaluation. Okay. Pues, So you get performance evaluation. Throughout the year. All right. Pues sige magay na ni comments and representatives yan they have to go back to their division directors and the managers, supervisors. The individual they select has to have as an employee of the year, you also need to look at the performance evaluation. You're selecting it's, this person is good, but performance-wise coming in late at work, no? Those kind of things nisita maatan. So, but from the very beginning, the nominees actually start at the peer level. So all the peers will select, do a rating. And so the peers are the ones that are doing the rating. Pues giving peers, it goes up to the next level, which is the supervisors. For example, let's take one agency's the peers, then they select up to their from their section to their, let's say, branch, and then from the branch, let's say there's 4 branches, the branch managers. So the branch managers put those 4. Was a branch manager from the performance evaluation. Was monohulo to the director to the secretary. So let's say the department has 4 or 5 divisions. So it goes up the chain. Ultimately at the very top is the secretary. He or she has to look at the recommendation of everyone going up. And then make the selection. And that's when the nomination form is filled out. Whoever that employee falls under, for example, that employee may have fall under, let's say, collection branch at Revenue and Tax, then them working with the Secretary of Finance have to fill out the nomination form and submit that to OPM. And that goes, then that nomination with all the other department nominations will go to Joe and the other 2 appointees from Joe, does any do you receive phone calls, recommendation directly from outside the department for that particular nominee? Glenn, Marie, is that pretty much a representative? Kada si Marie giza a chairperson. Okay. Then representative, natin listing no noyo. Todo siya na opisina ng departamento tungo nagwa desk na departamento gi sinamay government, no? The offices and agencies under the governor's office. So todo siya ilista naman gay gini no sige siya man participate gini this year's 2024 on-site public service recognition week, no? So todo siya man gay representative. The si Marie Giza in chairperson. Do you guys as a chair of the committee have ever you received any
recommendation from I outside can- other I- than can the- can I say something on that just one? finished. Joe is a separate, no, we say it's set for ward committee, whereas all nominations come through the representatives of the PSRW. Then those forms are given to me. At the moment, Joe does not know who those Okay. those nominees are. I'm the one that's holding everything until the committee is formed by the governor's appointee and him, and they're going to convene. I'm the one that will prepare the packets. And as soon as, that's why I tell the representatives, once they have to give it to me. As soon as it's in, the lenya si Joe, they're going to convene. So no, iwato sa mahutsumi peta ni oficina, pisina bi accept anybody else. And I'm very strict with that. In fact, Glenn, kala no po formally listing alo ni Lunay no sa gimanolon todo in nomination forms ginin i participating departments and agencies no. Ma-cumpli manakabawli si forms ma-tugi justification often na istigin na empleyado no mo representa i departamento niya o opisina niya no. Esa no malo no na i-kwestiona pa ako no hawzige magay galo ni utsu na mag-participate na opisina ng departamento man kompetensya ni. Hawzige magay po ma-select para i-overall winner for Saipan. Zan ulo para luta zan pinya no. So don't na responsibilidad para easy magan incentive awards committee, and that's what Marie was saying. Being the acting director of personnel, I became the chairperson of that. So magpo sa news ni kapta para i-governor ni, ni governor ko sinyo apunta dos na member para sa committee ni incentive awards. So by regulation, debe na managwa no. So debe na uno i governor apunta por representa empleado. Then otro apunta por representa maniyang, no? Es estamos no si Bobby T. Sablon, giza Women's Affairs Special Assistant for Women's Affairs giza por representa maniyang. Pago si Regis, si Paul Regis, I think he's a project coordinator under SAA. He's going to represent the police, no? So, kala binagalan ni Lune of the man, afo gimawa mas no procure para binasetpin para bin atan za bin ina za kabalis gimawa hazi o representa uno ginin Saipan uno ginin luta za uno ginitina. Don't no responsibility. So, like you say, ko waha man manahagan na halo regarding kalanezi lelegmuna kasi kalanezi man mamaisin ko sinyang consider as ko noy ti binchekino na Pausa nino. Okay. Tanya sa bincheki idinansi sa po. Because you know what? No, in nomination forms, none of them have seen it. Okay. Because all okay ni mana ito halo, no, I don't go through it because whatever the department wrote is exactly what's going to go in. I do not read Aussie or whatever. I don't even know who they are. Only by what was said at the awards. Those I know the names. But as far as what they wrote in the nomination form, tutungo, because that's not my part to review, whether they wrote whatever, the specifics or they answer the questions or what. No, I don't even, all I do is to prepare the packets, meaning there's 3 of them. So I have to make 3 copies, a total of 3 to hand into them so that they can review. No, patsa hofa na documento manalo. Once they said, wrote everything down, it's sealed, that's it. All right. Okay. Next question. Mhm. No, what do you get as a department nominee? Final department nominee representing CPA, for example. And then what do you get as an overall winner? What do you get if you're selected as the overall winner? What is the incentive of having this every year? Pwede line no Glenn kung simplistic na
na plano no sa bulagarsta ni paise ni gobyerno no ko sinya sa jagin tasangan po premyo no taza mas casino bonito na premyo para empleado e tegi organize monetary award no sa especialmente paguna tempo na ni matasabi no so lango seno na propose ni gobyerno ku governor zagin sinya za baha fondo ni babon atan ni financial ko sino na baha fondo dito so pura side of pega the account ko kisi na incentive awards pro pan i premium niya so kada uno na departamento employee of the year so kala ni inaatang glen na either 300 400 or 500 for department employee of the year depending is long din no or the overall winner kala ni inaatang $500 kinentos no 500 kinentos para the overall winner no uno para sa ipagbukan so según di ako sisibigin ni no ni kalangan no de wamapatsutsui no Alright, mas bonito na inigi incentives. I hope that because we already know that this is an ongoing expected program, every year. We know when the proclamation or when the week, because it's usually the first week of May. And I'm hoping that both, the legislature and the administration, whoever it's going to be, the years and so forth forthcoming, that they go ahead and, propose to put it in the budget. Yes. Because it's really something to, especially during this time where it's really hard. Hours being, cut for austerities, and these individuals are, working really hard. They're showing their excellence. They're performing 110. I could say 110%. So it's that 10% over the 100 that let's give them something, and this incentive now. Yes. All right. Okay, in the past, do they get reward? Do they get any monetary in the past? Yeah. And how much was given? In the past? I mean, if 2 years ago, kinentos. 500, okay. Kinentos para a department employee, the kinentos para the overall. Oh, So the overall will receive 1,000 because 500 is a department and 500 for overall. That's 1,000. Yeah. If you think about it, because one makes a No, in Labor Day na iglanis din Yeah. para highlight. Okay. No? The SMPC, September no? Yes. the SMPC Marine, for example, they will no member the Labor Day committee. Sa SMP mo mujer is na area the Labor Day incentive awards na committee. No? Alright, pues esta guajando incentive para i-empleados kunalero na para ma-perform sa guas na communication na ng plan para guajando some kind of a monetary, no? Yeah. Because that's a good incentive. Okay. Have you ever considered Gallup committee to have the private sector involved, because they are part of the public service too. They provide essential public service at their private. And have you ever thought of including them? At one time, ani both chairman, it is the first time when I became the chairman of public service and Labor Day. Together, I was the chairman and I had both. And it went all the way up to Labor Day and involved the private sector. It was a big event, the American Memorial Park. Even to the point where KKMP, it was they decided to do it during that event. It's a giveaway. I think it's a raffle to give away a car. So it was a big event, and also some of the Willie Tan's companies were They involved. participated, no? Yeah, the KKMP. I think there's like 4 private companies participated.
It was a big event. And I mean, after all, the private sectors are the one paying the taxes too, né? Oh, And they're making without the private sector, maybe we won't need government employees, né? I agree. So maybe in the mix, I don't know, maybe in the future, you Yeah. know, to include them, maybe that's something that Yeah. No, That would be great to bring it back. No. bring it back. no, Glenn, even as we speak, ne, with the English, no, wala siya loki autonomous agencies that decided that muna siya mag-participate is the public service recognition. Like, Again. They wanted to have their own. like PSS, they don't want to participate. CUC, they have done, PSS has never joined us, They've but done their own. yeah, but CUC joined us in the past. CPA, ano natin is si CPA joined us and the autonomous agency, Ports Authority. No trace ang branch of government, né? Who This is one government. This is not Yes, just like government. our team, no? United, we serve Yeah. for greater This commonwealth. na para no lagi sa autonomous no we are under one government. Yeah. Because they be open involved. is pito, in fact, ito, aside from PSS, siya mina dos mas dangkulo na organisasyon gubernamento. PSS, then CHCC, no? The CHCC ma-participa pa na sa How na department or an autonomous ti sumasono represent po? PSS, Ti sumasono PSS. the join, the PSS, Guana son na ti join. like, They don't tell us. They just They just say they say, fine. yeah. yeah, because we try as much as possible to reach out to So everybody. we have 4 branches of government. No, we don't want to say that. It's just that they No, have we their have to reason. be outright. So Yeah, matungo na Yeah, this is something that they can, no PSS and how do you know The NMC is supposed to participate no po the niya nominees. Uno fanan no resign sta. Yeah. Pag yung true gagi o file. Uno is was this service ni pa recognition Lo exhibition. I resign prematurely and this yung na-recognize ito to. So Yes. resign Oh, sta yeah. hindi na select pero so EPS ay NMC lang what's the purpose for doing this? Taigis and mommy no. Nominee. So ta comprende. So that's okay. Ta comprende. No, Sa- EPSS they just decided not to join. The CPA 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 joined. joined us. Close The supporting. CHCC joined. CDA. Marianas Visitors Authority joined. Okay. CDA. The CDA joined. Yeah. Pues está Mayor's todo office. Mayor's office. Yes. Pues Mayor's office. la also cuenta us. ka lang todo no? Pero Oo. EPSS EPSS. Okay. Pues we have a 4th branch of government. Okay, next is it's ilaliko galomesti na funding. Esti medyo no work. You're working this is extracurriculum loki kalan extra Yes, it is. esti no chito Yes, it is. So they be also even masaluda loki. We'll do that. Ito na- Yeah. Kasi na Glenn kada buwan no on-site visit we go to these places. Mampus si Lieutenant Governor sa ni SAA, totally governor. No, mampus nanay tangkulo na connection para si Marisa ni the committee. So they do work hard. Mandan niya, anti sa matutulis na un mes siya mandan niya kada semana. Manmeeting kada every semana, manmeeting kung gaya po mga siguro na todo i-forms zan i-mensahe ni pamasulit at kita departamento ni mas shares and in office of pamasulit sa kimatusin na time kasi kimatusin na time basta everything goes smooth. Actually, we do not have a budget for this. So Yes, we you're just doing work it outside within, your- yes, we just come together, we worked on it. And bago you're working now on Saturday. It's a public service, I don't see it as anything additional. The better is na Vice Marie Poro Holmes even as we speak si Marie active ay baseball competition sa part of the events in Vice question for them. Yes, today baseball competition para we decided that the committee decided that
we wanted to not only do a public service recognition way for the employees to recognize them, but we wanted to cohesively bring not only the employees together, but also to bring the families together. Because behind the employee, there's a family that supports, that's right? So we wanted to do that. It's a family event. So we decided to hold a softball tournament. And that started since Monday from the beginning of the on-site visitation. So daytime, the entourage, we were going, visiting the departments, handing out the awards. And then in the evening at 6 o'clock, we start the softball tournament from 6 to 11 o'clock at night. And then the next day again, we start. So this was the whole week's event. Last night was really an exciting game because, at the beginning, it's teams getting to know each other and, playing the game. But last night was, this is a double elimination type of softball game. So last night, if you don't mind, I want to mention BECQ versus DPL. And BECQ won last night by 23-13. And then DLNR versus CHCC won because the hospital has two teams. So DLNR versus CC won was 23-22 with CHC winning that game. And then we had AG versus CC2. AG won, and that was 13-3. And then the last game was, even though CUC did not participate with the on-site visitation, they participated on the softball tournament. And so last night, the last game was CUC versus DPW, and CUC won by 17-16. Do we have CUC participating in the public service? Not on the on-site visitation. They pulled out on that one because they wanted to do their own, but because they're autonomous, they don't process their RFA with OPM, and that's understandable. That's a very good question. Yeah, but they are part of the softball tournament because we opened it up to the government, the different departments, and not only that, but the teams. It was kind of hard to form at first. We have total of 16 teams when we started to open and say employees, and then we allowed their family members. So the legislature, Manoluma? The legislature were coming to the meeting. They continue to come to the meeting, and we're also part of the on-site. But last minute, a week before, they had a schedule that interfere with the on-site. So they canceled the on-site, but they actually are the ones who are supporting the softball tournament by giving us water. Every day they were donating water, and also on our May 1st we had the proclamation signing, and they also gave us water for the proclamation signing, and they did come for the waving this way. Yeah, I believe 2 years ago they. How about the judicial? No, they never. They never joined? I'm not sure they did in the in the past. past. Years ago, I believe they joined, but since they become fully autonomous, they just decided to be separate. Okay, I understood. They're a branch of government. Yeah, Legislatures and but the legislature has been very supportive. No? yeah. Okay, Marie mentioned a very important subject is this public service. I mean, by itself, do every employee understood their role as a public servant? I think that's the role of the supervisor manager to make sure that they know. And the thing is when they first come into office, into their office, they should be sat down and breathe, an on briefing. To follow the laws and things. Yes. Glenn, we do emphasize the orientation. Yes, so we have orientation. In a conquest new employee orientation. It's a do kasi, we try Tatsagi para bin na efficient is kasi programa. So we wait for time and then we collect todo inaan ni Manlebo government within the year.
And then we set up in Nawaha no schedule in Walista and Todu, the Nava programa in SB multi-purpose one bene Uchenta, no. There's in Nawasha subject matter experts no, for the Sultan life insurance, for the Sultan health insurance, for the Sultan social security, for the Sultan code of ethics, for the Sultan duties, responsibilities, for the Sultan benefits. Totally, no? Drugs, no? Everything, alcohol free workplace, no? Alcohol Sexual free harassment, workplace. Yes. Todo na siya, ne? Na special no topics, ne? Usually, presenters are coming from OPM, no? Obviously, tumalo, ne? Like for example, travel. Sa Guasha empleo, they have to travel and then they need to know, they don't matungo often across in documento of consulting and matutoti, the timing, todo na siya, ne? So we invite also no officials from the payroll. We invite officials from travel. We invite officials from anything that has to do with employee benefits. Do public employees get to take the oath of office? No. Yeah. They have to take the Yeah, oath of yeah. office. Okay, the So- reason, because we've seen it in the past, ne? Yeah. A good reference is during the presidential election. Okay. I know it's way in the United States, but it talks about it's the public service. Ne? When an employee sees that there's conflict, you know, or something that it's not within the law, ne? Yeah. They do not follow instruction because they see that it's written in the law and they don't want to deviate from that. In fact, So that's a very important element in public service, and it goes back to your comment, ne? in fact, I never wasn't alive. It's just the public law 22-6, if I'm not 23-6. Okay, They after was it's just in a line no for the Sultan no public corruption. Yeah, that's very good. So aniwatan is even violation of regulation may constitute a penalty. Yeah. So molik sa kalan so mo si maniyangkin no empleo di man mamatitinas desisyon no na no complete ito mismo sa kumuting complete sinya matuk for now no sinya labor sinya madekka sa mo in trouble no. Yes. Now lumenong is mo annual no. Yes, we do invite the OPA to also Yeah, come. even the Okay. the OPA, they will talk about the code of ethics, no? So we always be looking at other, ways ni para educa empleado, pero pero sa gitutulis na programa new employee orientation, in-invite si Chief Justice Custom, visa for administer yung oath of office. Ulo todo man ulan, no? To protect and defend Yes. the constitutional laws. No? Yes, Yeah. that is very good. Okay. I'm glad that you mentioned that. So, importante public servants to do just exactly what they're hired to do. Yeah. And it gives confidence the private sector that, we're paying taxes. Yeah. We want to make sure that the people that you guys are, or that are hired within the government are doing the job. Baja Glenn yalo ni departamento ne baja si uno los cuantos esi kalan pinu English esi sense of entitlement no baja eso Yes. sa kamono ni gayon sa massive office sino may government no tungkol na organisasyon right the total cost in empleo manaholo the even iman yung pisa ng ipukan mo ni tauto matsagi ano ni national niya pero ma kuestiona pero ma investiga pero matsuri informasyon din empleo antes o mapunta ko patsotso Guahano, Guagwinico, okay. Standby caller. I'll get you in. Standby.
office din no, guwahay dyan dito no, not necessarily public service no, since you guys are in the personnel no, local preference. Kung guwahay na provision na siya, hanggang sa siya man-apply toto ginin American sa US citizen no, kung guwahay local preference para siya na tutsu government employees, government jobs. Tibiyagan local preference no siya biyagan. Kasi empleado ni gipresenti man na klasifika na permanent civil servants, no? Kasi estamos todos za unisiblisista i posisyon mo ki government, kasi man apply todos wa mo organ personal service points, no? Pudi matututo pero dan itigi was this as a prior service, no? Or veterans, no? Even spouse of What about say from STCI in Onape, Guano, sa Guanabe na tililikta na takan discriminate lo ko mamparewa na eskalera ni man machochata yung toto no siya pa Edza ni nagwagwa diferensya is again man apply no let's say applicanti man apply to the applicanti in let's say third country no it's not US no kasi naatan ni dunya dokumento no ko magan na US accredited no so in the US accredited sinya portungis na kalu is rating form na sinya less points rather than more points as compared to the US accredited. Okay. We have a caller on the line. Question para Steve Bisipata. Okay. Nalaga nga, Chelo. Just speak louder. Okay. So, we tulay ko sa programa sa siamon tempo piniyalo ba so sa no na. So, like mga na sa mga pasambolan pro pangingkon ito daw panmatuto siya. Sa pagbo madamang kinini tunin sa mga sabi ka cover grade. Kung mga sa lokti tima o manananggal sa Streamyard po masupin sa mga teksto sa kanit o maakalat niya. Ito po yung si Malelegra ni Bensik ni Madam ko doon niya pasilidad. So, penagnya, sama kita niya, isa lang niya para mana kita niya yung kisih para sa manong ko susungin diyan santo. Anyway, kung ngayon po palmaligrano siya na. Sa ang pantempo ni Glenn. Yes. Guazo mo question para dito guess. Banyak hamsin no totokyan. So, makanaligrano siya na pasilidad. So, wala ka na programa no kasi ni mga sanchi na may request. Tingnan natin ni kaya mas muna tayo anyway, Glenn, download kita tayo. So, kita public lang kasi dito agriculture homestead and residential homestead. Sana sa todo mga palmunatan naman makkaman na natin mo home. Ako, itawalan ni infrastructure tawag patutalin rin Marianas Pulalan Talakti. Dan ito pa ako sinadopinian dan kongresupinian dan madopinian tinatutang confused. Ay maano ni Puro Maligraph, siya na klasin problema ni Patorta kada un tauto ni nalona ni dapat napestial rin Marianas sa programa ni Tatangan. Dan Puro maayon ni sa USG long. Standby. So tayo maano ni kumalo pa yung ganyan tawag na kanong agriculture homestead. Okay. Hindi mo napaipan doon may kita guys. Parang po kita German siya ang sinati governmental investigation siya. Pero po parang kunti siya. Yes. Igas siya. Tumaman mo din hindi ka ng 40,000 po ma-expand. Está Chelo. Pagyan 2% norte pa masyadong hindi kami basta na-follow mundo. Permanent dan itu akan apa mo so tingin madopinian sinirautan saya to take on net dan aku naman isalan dulu sa tatutulo
mo italan na lottery uso. Ito tinal sa pau ko ke dos meses ta. Okay. Sa pau niya apa. Está, si Jesus masih. Sila yung din na hati mo sa produksi man na ya dulu di produksi Está. ano Está si Jesus masih. Alright. Okay. Bonito mga guys. Masih ano importante estilo que manautan para ulang no safa siya no mistutur ba siya gi petsun niya da ulo no ki programatan na masya hafa ko madidita kaon nga wangi ne para tasinya loki mahungup na manautan hafa masusesidi senige eno na elektrisidad i kumikiluk minigi programan Marianas Agupa lomela tabile tati gi bisitata nanging buah question put apa na asunto gi pandan estisia i gobernamento especialmente estisia i programan i para maricognisa un solidano un nalero no estisia man ma recognisa sia kada sakan esti umbiay no Mr. Pangilinan umbiay esti kisakan no importante lo que ma comprende na okay. Na non niya public service recognition no. I reason na public sa bakti governor, bakti lieutenant governor or SAA, bakti acting director personnel, then the chairman of the public service, then managwa init nun, pero ma recognition publicly employee. So, ungang why si recognition no? No, chelo na redusa ito mo no background. Redusa sabi na ulo mo agi ko na manajan si Joe. Redusa ito mo. Okay, redusa papa ito mo radio. Okay. Wa na ganebe man pinadidat nagtawta sa pagkakataon no. Okay. Gua pa ron si Mr. Pangilinan o si Marie Mulia. Reduce mo background. Okay, reduce sa mampus ang kangi radio sa mahumuka watos sa San Antonio. Okay. Yes. Yes. Okay. Está. All right. Thank you, Mr. Ferreira. Right. Usa continue diyon sa sangan Mr. Joe. Ungan empleado ne ungan man reconisa no sa cada empleado en molo ki employment ne man difference niya no anniversary day sa gigun molo empleado obligated i manionti or other supervisor ne mo atan empleado na debe no ma evaluate empleado durante i tempo ni matulso no waha no na reglamentusta na establece gi regulasyon no
No esti po na suntunezi 1 week in a year. Ni puro panarikudisa. Kasi po managwaizi kalang public recognition. Oh, ni po gaigi governor, lieutenant governor, TSA, myself, and Marie, to go there and, you know, make them feel important, no, importante. Zaman malik sila sinentisa, pareho na ni chairman gaigi, for example, is the mayor's office, you know, ni man gaigi usually papasok na, dulo man mambuskod na, no, za team expecta na puro bahan esti za puro ma-anunsyo niya, kaya na init mo, za puro ma-presente na certificate, za puro minantini ka na niya ni gobyerno, za ni pumalo siya na officials, no? No? Pausa pa na ni experience no, na klase sinenti, no? Za puro experience no, anak ko no, na sinenti para empleo na si pausa na experience no. Yeah, it's mga public recognition. Alright. No, alright, pues bonito y presentación niyo pago no that si Mrs. Munya. No, este niyo office kay the Spring Building, Spring Plaza, no? Spring Plaza. No, makikila zo gipresente pago, inikikila zo. Taza no plano ni para manatsa izon no building. Basta but no Gimbiane no Glenn baha planea pero para din sili 1 or 2 na or 3 na opisina yun yung Capitol Hill. Kasi either 1,300 or 1,200 no. No necesita kada uno na building 40,000 ni pero renovate. No pudi taza sa lopi di ito na momento ne. Ito na tipo musutra. In Nanaya housing allowance of island hire ni presente. Ungan no Kwanto pa ako na of island hire? In total. Okay, off island hire. Nanaya benefit housing benefits. But Taza Taza, I think bago man sa busy housing allowance. Housing Mananaya no housing allowance. Because you find yourself yeah. Okay. No ti mekke ni i-empleo ni ma-hire si Morgan ni off island hire ti mekke. Ni ganya is man mali i county pes man apply pes man you know man interesado makonsidera pes man mo no or is man gaigi sa man interesado pes man apply. Tigas mega no why is it cost is man mampus no credit card sa makka na posisyon ma feel ne yeah ni guana ni off island hire. Okay, pues Marie, taza mas niya paron kan manungi manal tayo. Actually, no, yes. Okay. Sure. It's the at the moment the softball team, the softball tournament. It's currently going on. Today is actually the last day. Okay. From last night's teams that won, today is the day for the championship. It's actually the elimination. Okay. So at 10 o'clock today, I was supposed to be up there, but Joe asked me to be here. The governor's office versus Department of Finance was at 10, so I don't know if, what was the result. And then Defense versus Homeland Security was at 11. Okay. And then BECQ versus Hospital 1 at 12 noon. And then AG versus CUC at 1 p.m. Okay. So the winners from that category moves on to the next bracket. And when is the championship? And the next bracket, once they're eliminated at this, next one is at 2 p.m. Oh. And then 3 p.m. and then 4. And then the winners from that will go on. And then I think it's about like up till 7 o'clock tonight. Oh, so tonight is yes, the back. today is the last lot of night, games. yes. A lot of games. Yes. Hey, this is based softball, no? Yes, this is softball. Okay. So who's providing the lunch today? Actually, we are each team is They allowed. barbecue up there. Your families or Okay. you have your separate. They come out and they camp out on the outside, put up their tents or Capitol Hill. just at Capitol Hill. But for the officials,
we decided to sell home runs, and so that's from that we purchase food for them. Okay, I'm gonna take a last call. Your name, please. You have a question para the guest? Hello. This is the last call for our guest. You have a question? Inon mo? Yes. Good morning. What's your question, Pastidos? No, good morning, no, Jess and Marie. Malapit sa direct question actually at John Pangilinan kung mag-iban ni Director Personnel Management Human Resources. Do you have any opinion, as a director or the Office of the Personnel Management? My opinion, the AP last year, I think may masibility in mayor's office, the former mayor's office, staff ni manmanain dunya at or manmanain dunya annually lump sum. Do you have any opinion the that is pareho even government, the central government, as to the application of a limitation on annual leave lump sum? Open government request, the acting government and lieutenant governor's office was acting at the time, and was submitted to open government. Based on one of the documents received by the Attorney General at the time, the deputy AG, the scenario, now Judge scenario, government allow the the central government and the these kind of policy to be retired, you have to write it out on the effective taxes of Do you have any opinion on that? It's a possibility for a walk, but it's I have plans to run for precinct 1. One of the things that I like to look into is Endona disparity in municipal government versus the central government, and it's the same statute. Very good question. Thank you, Pat. Okay, allow Joe. All right. Okay, go ahead. No. Okay, thank you, Pat, por essa questão. Anti-corsta guaha no regulação, né, mas estabelece para sinapas na questão, né, por este assunto annual leave, no, annual leave accrual and annual leave lump sum. Za dosa sino pati pataatan ne uno sinya tasasangan por policy para civil service employees and policy para accepted service employees, no. The civil service clause sa animusong lokasi public law 12-57 ne. Ilalang yan na any government employees can accrue up to 360 sakka, no. Bago para este accepted service, sinyo man accrue los cuantos sinya no zangin motto gibanda ni still lump na civil service employees sinya no manmanoi no 360 hours ne, no. Zangin pomara masotso zagwa solopi sinya manmanoi 360 hours of lump sum annual leave para civil service employees. Always any accepted service, clause is in terms and conditions na 160 sinya umanoi, no.
Sa estilo ki por mana i accept the service depende ki kondisyon. Ko dinisayan empleo na po par or dinisayan i manionti na poro par. Sa como dinisayan empleo wana pa ni masangani na mas maulit zangin un tulizi magan terminal leave. No naholo ni zomo request apon para kosiki zangin estaw na kosiki zangin no pompora sinya manahyo tempo ni kono na konoza ni zi zomo accrue annually balin 160 kalan 12 no na pagamento ni 160 80 and 80 160 es dos na pagamento empleado ni zi accept the service sinya pumora koski sinya o sige mapasi durante na tempo maganda ti kalau nungka pero na suntu i asunto ni mayor's office ne sa ti maganda bula siya wakukudi i opisina ni Office of Personal Management and I became the acting director. In fact, even up to now, acting director as well. Sa bula siya no wakukudi po da sunto personal management sa tungkol na responsibilidad sa todo departamento inakukudi pareha ni opisina ni Governor's Office. Sa 2,300 na empleo inakukudi pareha Saipan, Rotas, and Pinya. No? Jesus Mose. Alright, Jesus Mose po di oras ta. No, bagay ko talaki haluma gini no cerita si tua último mesti na ko po di oras ta. Buenas prem gagil gi airi guano do mo question pa sti. Okay. Next Friday from 5 to 8 p.m. Wala promotional para Chogi one buys more pack. All right. So look, hopefully do come out for Manai gifts. So parang bagay. Is it coming Friday? Yeah, Friday. Yeah. Kira estido? From 5 p.m. 5 to 8 p.m. 5 to 8. Está. Yeah, ginigi CNS store that sangon small balita hopefully. All right. Lugar favorita sti. Está. All right. All right. Está. Okay, pues sige uno na izotan no ikumakasui programata na tala na manood nga sigutalo. I CNS store como siya autoridad pugwa no sino gwasya gid man mafafata no amot wadzo na amot ka kontunga prem na ipupulon na niti. No wagi watko dan tafko siya nagwiyan gidin loko sa Micronesian Fish CNS store Walorai. Jesus Masi Prem was Friday still niya na kung bibida gwato puligwa promotion 5 to 9. Okay, po summary, gua ultimo mo po di oras ta. Anyway, gua otro pan at salita ka natin. Jesus Masi ni bakto. Jesus Masi, just to tell everyone that I appreciate all the support and the hard work, most especially the representatives from all the different departments and agencies. We really worked hard, but our job is not yet over just because the softball tournament is over this year. At this time, we still have a lot of work towards Labor Day. One of the things that the committee plans to do is that not to lose the momentum, but hopefully, next month we want to create a program, like a tournament, like maybe come up with darts. So that we can continue the momentum towards Labor Day. Una Glenn pag-usaman na dongkulo na diba para empleon publiko. Yeah. Alright, so sige, i-ultimo mo na mensahe. Talo si Joe Pangilinan, dan si Marie Munya, i-special na bisitata para pago na Sabalo. Alright, pudi magti ora panelos na patan adingo.
Inanayam dun dong kulo na si Diyos Masi talo po di tempo na manhihitag yan Sabado. Importante di nadingan. Na para tatungo hakan masusesidi galong iramas gobernamento lokwe. O sino galong isengso. Si Diyos Masi na dos. Está outro biyahe. Alright? Alright. Pues, thank you todo, Chelo. Thank you. Dan Hago Marie. Thank you. I haven't seen you for a long time. Busy Alright, I with thought you were in me. Guam. No, Oh, never. yeah. I never left. Thank Alright, you. basta. Thank you. I am so fortunate to have Yes. Okay. you. Alright. Pues, para pa ako na Sabado pa dielos importantes din na inadigan. Tutungo ko gagagay si Lutas, si Buela, gatete. No, antisa di no kumugay si Luta. Di Islam Guam, tayo está. Oh, kaya. Okay, Buela, gatete. Esta no para ta adingo sa outro Sabado. Bonito Hey, Glenn. presenta. Antes de tarucho este na programa, personalmente malagozo pabaynayo undang kulo na saluru jan onru para hagu ne un continua este na programa put para uta abiba el lenguajita jan fuera de eno put para uta nafansauno sia y taupa galo mi comunidad na ma expressia isinentiya gi hafa masosesidi gi halum i islata siya principalmente gi hilo i gobernamentota na aktibidad siya. Pues dangkulo na kudus Glenn para hago giningwahu siya gatete ginigi islang guahan memorias todo dyan biba haanin manana para todo samzo. Jesus Masi. Está, si Buela, gatete, dyan Luta si Alice Bueno y piloto. Alright, pues está otro Sabado na la fanay talo pati tempo na para tafan adingo. Bonito magayat i asunto na ita istira para pa ako na Sabado. Gininesti siya na inadingan sa pitasoda ay futuro para todo dusit dyan iman mamamayla siya na henerasyon. Para todo santo siya man agang halom. Dong kululoki na saludo. Dan importante loki i opinion nizo, i hafa mas tutod banzo, masaya para buwana benay nina pan salikid o sino anak pan mujo hit i asunto lo importante sti i para talangnos loki hafa mas tutod ba hit gi halum isininteta, okay? Pues anyway, para pa na Sabado. Talo sin mas gini na eskwela gatete gininislan guaham si Diyos Masi. Tipo posible si Luta si Senator Singh naging guamolik sininte niya sumasono ini. Kung si Glenn H. Manglo niya talo inagway dya inafa molik dyan pas para turudo sanzo. Para bisitata si Joe Pangilinan, si Marie, si Diyos Masi talo. Kung di tempo loki na manhita pa ako na Sabado. Siyempre, benanayam dyan na dyan medyo no literatur medyo o sino halom gi Marianas Agupa YouTube na siyan ega ihap masusedi pa ako na Sabado. Alright? Thank you talo Pimunjo and Marie. Dan para todos si Maneko esta outro Sabado. Si Diyos Masi, uway sa hamza todos.